Hear me now? Yeah. Hey. Hey, glad to see you. Good to see you. How are you You too. doing? How are you doing? I'm good, thank you. How are you? Oh, it's we're fine. Fine. It's So who's who? Who are you? What are your names? George. Alex. George. My name is George. Vlad. Vlad. Hi, Vlad. Hi. And Alex. Alex. Alex, George, and Vlad. Cool. Okay. You're Nice to meet Darius. you all. Okay. Yeah, and I'm Darius. Yeah. Is it better to say Mr. Hinks, or it's better to address you? No. Darius, please. Mr. Hicks is my dad. Okay, Alright. Darius. Well, okay, Mr. Darius. Let us make a little introduction for our Russian watchers, and then we'll continue. Влад, пожалуйста. Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня у нас в гостях Дариус Хинкс. И сегодня у нас в гостях, кроме всего прочего, наши замечательные переводчики. Это Гео и Алекс. И сейчас мы начнем. Начнем Okay. интервью. Yep. Okay, Darius. Here and now, we are glad to see you. Glad to have you here, and okay, to speak with you at last. No, great. It's great to be here. Thank you for inviting me. Thank you for coming. Thank you. The honor is fully All ours. ours. It's all ours. Yes. Okay. So, if you don't mind, we'll start with our common question. Wait a give minute. to- Wait a minute. One moment. There is. Let's talk about how it will proceed. We will ask you a question. Well, firstly, Vlad will ask a question on Russian, then we translate it, and you will answer it. And Okay, let's do We it will- in parts. Okay, Yeah, in well, parts. we'll have a little mark, just like raising our hand, for you to have some rest and us to translate part of your answer. Don't you mind it? Yep, sounds good. Sounds Yeah, good. because it was an interview with your colleague Gav Thorpe, and there was Yeah. like we completely forgot about this rule with hand, and there was like half an hour of his answers, and then we have to translate it. On the beginning, and we have Yes. just forgotten okay, everything yeah. that's told. So that was No, the problem. that makes sense. That makes sense. I'm not as good at talking as Gav. Gav's really good at talking about 40k. So, And- but that makes sense. Cool. And We now know system. you broke my expectations. I just wanted. All right. Okay. So Yeah, let's that start. makes sense. Yeah. So short chunks. That sounds good. Yeah. Cool. Thank you. Владос, давай с первого вопроса. Давай первый. Так, я еще забыл добавить, что Дариус Хинкс написал трилогию Мефистона, к новую ксенологию и, например, рассказ про детство Рабаута, да? Да, еще и не только про детство, и Два. про Лоргера еще написал. Ну, короче, рассказики у него реально Ну, очень так что, классные. кто, например, не знает, вот я как это... Лорга не он писал, ну ладно. Да Окей, ладно, да? Влад, давай первый вопрос. Как вы решили стать писателем? Гео. So, how it was when you decided to become a writer? Oh, first So, common question. Yeah, that's cool. So, as a teenager, my dad bought a computer called an Amstrad computer. It was a really basic computer with really rubbish games on. And rather than learning to play computer games, I started writing really disgusting, scary stories, horror stories. I was a big fan of Stephen King and Clive Barker. Thank you. So I used to try. Let me translate, please. Thank you very much. Значит, когда Дариус был подростком, ему купили комп. Я не понял там название, но какой-то очень базовый по тем временам. Да, слабый такой, да, самый вот древний такой Да. компьютер. Да, но вместо того, чтобы играть в компьютерные игры, Дариус решил начать писать истории, потому что он был большим фанатом Стивена Кинга, и он именно хорроры хотел писать. То есть вот он начал такие свои Да, первые как он- вдохновения. Да, как он сам описывал, ты отвратительный Да, хоррор. отвратительные, То есть- ужасные хорроры. То есть, я не знаю, отвратительные в плане того, что там происходит, или отвратительные в плане качества. Ну, возможно, и то, и другое, потому что первые попытки все-таки были. Да. Yeah. Proceed, please. Thank you. I used to. So at the time, I just started seeing my girlfriend, Catherine, who's now my wife, and instead of sending her romantic love letters, I used to post really gruesome stories to her through the post.
Thank you. So she was my first reader. Yeah. Значит, вдобавок, ну, у него была девушка, которая сейчас его жена, Катрин, правильно же, да? Катрин, да. Вот. И вместо того, чтобы писать ей там то, что обычно пишет, там серенады или лавстори всякие, он писал жуткие абсолютно рассказы ей, но ей нравилось, поэтому как бы можно сказать, друг что друга. вот она первый читатель, его первый фанат была его девушка, что очень круто. Это очень круто. Это очень круто, когда девушка разделяет твои увлечения. It's so nice. Yeah, it's very cool when girlfriends took part she's still and married. participate. Yeah, Shares your hobbies. Yeah, shares your hobbies and participate in what you find interesting. Yeah. So then, I don't know if you can remember, Games Workshop used to make a magazine called Inferno. Yeah. Inferno magazine. Yeah. I think they've started publishing it again recently. I managed to get a short story. Yeah. A 40k short story called Calculus Logi. I managed to get that published in Inferno. And then from there on, I had a few more stories published. And then they asked me to write a book called The Witch Hunter's Handbook, which was a little leather book about a Warhammer book. And from then on, I moved on to novels. I wrote a novel called Warrior Priest. And it just went from there, really. So for a long time, it was a hobby. And now I'm very lucky it's my job. Thank you. В общем, началось все касаемо сотрудничества с Games Workshop. Все началось с журнала Inferno. Его раньше выпускали. Примерно как White Dwarf. И сейчас уже продолжили его. Ну да, сейчас они White Dwarf как бы продолжили, как бы сейчас снова начали развивать, активно продвигать. Вот. Там он написал Calculus Logi, небольшой рассказ. Я знаю. Да, я тоже знаю. Очень старая штучка. И там же он издавал рассказы в рамках такой книженцы, как-то маленькая подручная книжка Вичхантера. Ну, то есть... Да. Справочник охотника на ведьм. Потом был еще ряд некоторых рассказов. Вообще начиналось все это как хобби. Но вот теперь это уже работа. Вот так. Да. So, thank you very much. Thank you very much. Okay, cool. We will proceed to next question. Yes. Vlad? Назовите ваши любимые фильмы и книги. Все, хватит. So, well, Mr. Hинкс. Дариус. Crap. Darius, would you kindly mention your favorite movies and books which made great influence on you as a writer and as a person? Yeah, that sounds, cool. Okay, so in terms of books, the first fantasy novels I really enjoyed were Michael Moorcock. Have you heard of Michael Moorcock? So he wrote, so Elric novels and Coram and the Eternal Champion books. They're my first love as a fantasy novels. And then when I was about 14 years old, I read Lord of the Rings, and I loved that. I still love that book. Yeah, another one. Yeah. Thank you. So I used to read that book once a year, but not so much recently. But I still love that book. So Lord of the Rings, Tolkien, Michael Moorcock, and as I mentioned earlier, horror authors like Clive Barker. I was a big fan of those when I was at school and when I was younger. And then, so they're probably my big inspirations. And Dune, the novel Dune, which is coming out as a new movie soon. I read that book lots of times and really enjoyed that book. Although I never read any of the sequels, but I really enjoyed Dune. And then in terms of films... So, Mr. Darius, let me translate you just about books, and then we come to films. Yeah, thank you. Итак, во-первых, это книги Муркака. Элрик, Вечный Воитель. Про Элрика, да. Да, про Элрика Вечного Воителя, но это, как он сказал, до 14 лет. В 14 лет он прочитал «Властелин колец», чему мы все несказанно рады. Конечно. Да, все любят «Властелин колец».
Дальше, что касается... Да, ну, причем, разумеется, Дюна. он не закончил читать Муркака из-за этого, но «Властелин колец» добавился в его, в его библиотеку. Кроме того, он любил, как мы уже сказали, Дюну, да, Герберта. Он, как он упомянул, новый фильм по ней выходит, ему очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Что касаемо хоррора, он большой фанат Клайва Барки, автора Клайва Барки. Вот. И в целом, да, то есть вот такие у него книги. Вот, У Стивена Кинга, очевидно, да, он тоже Стивена, ну упоминал. да, он его упоминал в предыдущем вопросе, действительно так. Well, so Darius, I'm all ears about movies. Okay, so with movies, I think the biggest influence I think on my writing would be the films of David Lynch. If you know the David Lynch movies, Yes, we do. So, of course. Yeah, cool. So the thing that I really love about the David Lynch films, obviously they're very surreal, and I like the way you often don't know what's happening in those films. I really enjoy that sensation of being lost in the story and not having a clue. I think he's a genius. I love his films so much, and I think that creeps into my writing. Lots of my 40K novels have really surreal scenes in them, and I think it's me trying to be a bit like David Lynch. Yeah, got it. And xenology, your xenology is like something chthonic. About this chthonic, yeah. There is from his films like The Elephant Man, for example, or yeah, that's true. Warp in Mephiston novels. Mephiston сам хтонический. Yes, he's chthonic as well. I'll translate it. Значит, первое и самое главное он сказал про Дэвида Линча. Все знают, многие очень знают этого режиссера, сюрреалиста. Дариус его называет именно что гением, он ее считает. Его именно привлекает в его произведениях именно сюрреализм. Его ощущение, когда ты не знаешь, что происходит, и тебя это пугает, и все равно тебе интересно на это смотреть. И вот мы можем в его историях в 40К в Warhammer проследить влияние именно работы Дэвида Линча, как оно просачивается в его работы, как Дариус Хинкс пытается быть похожим на него. То есть да, он этого не стесняется. Не отрицает, да, говорит, что вдохновляется напрямую работами Линча, и как бы, именно в рамках того, что влияет на его произведение, это работа Линча, его стилистика. Да. Well, thank you very much. That's great. More films, something, more movies? Yes. Something else. Just Lynch. I think, that's all I can think of at the moment. He's definitely my big influence from films. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Влад? Вторую часть и следующую. Да, можно следующую. Вам больше нравится писать книги или читать? Я тогда все еще. Да, давай. Да. Well, Mr. Darius. It's okay. Bad habit. Darius. Well, do you I keep looking around for my dad. Well, fortunately, I'm not. Well, do you like to write books or to read once more? So it's a good question. So I read less now that I'm a writer. Writing has taken up some of my reading time, but I still love reading, and I think it's really bad for a writer to stop reading because you need those influences. And I find if I've not read a good novel for a while, I start to lose my interest in writing novels. So the reading definitely feeds the writing. But I'm much slower at reading than it. I used to read a book in a day or two, and now I might spend weeks reading a novel. So you need like inspiration, from reading. Yeah, to continue to write. Yeah. Thank you. Yeah. Окей. Yeah. Итак, Дариус Хинкс говорит, что сейчас он читает гораздо меньше, потому что писательство отнимает у него очень львиную долю времени, но тем не менее он считает, что писателю нельзя прекращать чтение, потому что чтение, на его взгляд, питает писательство. И когда он читает книги, он вдохновляется, и если не читает, то у него он теряет интерес к своей работе. Да, у него нужно как вдохновение ему. Да, но говорит, что, конечно, сейчас он читает гораздо медленнее, то есть если раньше он мог прочитать книгу за день или за два, то сейчас ему нужно
можно потратить недели на одну книгу. Но, тем не менее, чтение он не останавливает, потому что это его питает, как писатель. Можете назвать топ-3 недавно прочитанных книг, которые вам понравились? Darius, Vlad is asking to name top 3 of books recently read. Oh, okay, yeah, cool. There's a book called Mordew. That's Mordew. I would show it you, but it's holding up my computer at the moment, so I can't move it. But Okay, there's a book called Mordew. Mordew? Mordew. It's by Alex Phoebe. Yeah, Mordew. So that's a fantasy novel that I really love. It's really. It's almost like Gormenghast. If you've read the novel Gormenghast, it's similar feel to that, but mixed with Charles Dickens. So it's a fantasy novel, but it feels a bit like a Charles Dickens novel. Lots of quirky, larger-than-life characters in a really grotesque, nightmarish fantasy world that he's invented. And he's invented this concept of living mud, which is really bizarre. And I won't explain it too much because it's spoiler book. But yeah, so Mordew is a book I'm a big fan of at the moment. And then I'm trying to think what I read before that. So I've been reading. So these are books that I read many years ago. I've been rereading the old Gotrek and Felix novels by William King. Yeah. Do you know those? Yes. Okay. They're like a comfort read for me, like Lord of the Rings. I've been rereading those. Skaven Slayer, which is a great book. I'm just really enjoying that one. And then before that, there was a book I read. So there's a book called Jonathan Strange and Mr. Norrell, and the author has just released a book. Hold on 1 second. Oh yeah, it's called Piranesi. There's a novel called Piranesi by Susanna Clarke. Susanna Clarke. Okay. Yeah, and she did a book called Jonathan Strange, but her new book is called Piranesi, and it's I suppose you'd call it a fantasy novel. It's set in an alternate reality, and that is brilliant. It's only a small novel, but that was a novel I could not stop reading. I did read that in I think a day. I love that book so much. So Piranesi by Susanna Clarke. Okay, thank you very much. Thank you. I would say so. There's one more thing on that. So, when you're writing Games Workshop fiction, you spend a lot of time reading the codexes as well. So, whichever particular chapter or character, and I find all the key information in those books. So, there a lot of my time is spent reading those as well. All right, thank you. Okay, значит, we as playing tabletop, we also. Some of us read the codexes. Yes, we do very read often. codexes. Yeah. We are sick of them already. Да. Окей, значит так, первая книга Алекс Фиби «Моуди». Я не понял, что это за книга и о чем она. Я нашел эту книгу. Значит, это только недавно вышла фэнтези-новелла Mordew, как бы если по-английски. Но как Mountain Dew, только Mordew. Вот. Там про чувака по имени Нейтан Тривис, который в городе, живет, житель этого города, он находит, что у него там появляются какие-то суперспособности особые. Я не знаю, тут очень краткое описание на английском. Сказал, что Фибин, что это очень похоже на Диккенса. Вот, на Чарльза Диккенса? Да. Да, что это... В общем, он бросает вызов... Похоже на Диккенса, да. Да, он бросает вызов владыкам этого города. Вот. Но уже, как говорят, планируется трилогия. Пока вышла только первая книга, это трилогия. Окей. Потом он упомянул Джонатана Стрэнджа. Книги Джонатана Стрэнджа, если я правильно понял. Да, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. На самом деле он говорил не совсем про них. Он говорил про писательницу, которая написала Сьюзен Кларк. Да. Вот. И там... Про Пиранеси. Вот в этих...
Да, Пиранези — это там один рассказик маленький. Типа. Это вот про Пиранези я нашел. Это заглавный герой романа «Человек», который заперт в бескрайнем доме и общается только в определенные промежутки времени. Да. Вот. Да. И что-то еще. В общем, и кодексы. Кодекс. Он еще про Готрика говорил. Ну, да, он сказал, что Уильяма Кинга ему нравится, да, ФБшный Годрик и Феликс, то есть кто в теме, тот в теме, кто не в теме, это Гном и Плут, которые там в мире Fantasy Battles путешествовали и записывали всякие интересности, которые с ним происходили. То есть там весь старый мир, по сути, повидали. Вот. И вот говорит, что перечитывает его почти так же часто, как «Властелин колец». Вот. Ну и, конечно, он часто читает кодексы, потому что в связи с своей писательской деятельностью ему нужно постоянно штудировать вселенную Games 40К и отыскивать там какие-то определенные ключевую информацию про ордена или про персонажей, и он в связи с этим очень часто читает кодексы непосредственно. Ну да, это как бы рабочий процесс, да. Да, ничего с этим не сделаешь. Thank you very much, and we'll proceed, if you don't mind. Влад, третий вопрос, и Гео, ты скажешь. Джордж Мартин в одном из интервью говорил, что ему кажется, что писатели делятся на две категории. Те, кто любят планировать каждый этап рассказываемой истории, и те, кто путешествует вместе с героями к некому концу. Принадлежит ли Дариус к одной из этих категорий? И как проходит процесс написания истории в его случае? All right. So Darius, there was an interview with George Martin, and he said it's approximate quote that in his opinion, there are two types of authors. First one who prefer to plan every step of the story and follow this plan. And the second type is those who just make a small plan and then they travel with their heroes to the end. They don't know. For some. What do you think about yourself? What type of authors are you, and how is the process of writing story is proceeding with in your case? So do you remember I mentioned when I was young I started trying to write stories and I was sending them to my girlfriend through the post? You did. Yeah, definitely did. So with those so in those days I could never write more than 1 or 2 chapters and then my story would fall over and I couldn't finish the stories, so I never finished a novel. And then when I wrote my first Games Workshop novel, which was called Warrior Priest, the editor, he's an author as well, he's called Nick Kime, he insisted we know this one. you know Nick Kime, cool. So so he insisted that I write a chapter breakdown, so a very detailed plan of what was going to happen in every chapter of the book. I thought that was a bit of a pain, but I agreed to do it. But the truth is, by doing that, I was able to finish the novel. And since then, I've always done a detailed plan. So I'm definitely a planner rather than somebody. Stephen King apparently starts a novel with no idea where it will go, and he just makes it up as he goes. And to me, that's terrifying. So I definitely have to have a plan. But one thing on that, my favourite bits in my novels are always the bits I didn't expect to happen. So even though I have a plan, characters do have a life of their own and do random things that you don't expect. And they're always the parts that I like the best. So even though I plan, I like the unplanned bits the best. Yeah, thank you. I'll just write your answer. В общем, Дариус говорит, что когда он напомнил, что он начинал с писанины рассказиков для своей девушки, и он тогда никогда эти рассказы не заканчивал. То есть он там начинал, и, естественно, без всякого плана, и он бросал их. И когда он пошел писать там одну из своих первых историй для Games Workshop, эта история была Warrior Priest, то есть, это из ФБ, герой вот этот вот империи, который... Воин-жрец. Да? Паладины их местные, лысые такие. Его редактором тогда выступил Ник Кайм, и Кайм ему сказал написать план, то есть разбивку по главам, что, когда и как будет происходить.
И для Дариуса это было ужасной болью в заднице, как он сказал, потому что он этого никогда не любил делать и не делал, но зато, когда он это все сделал разбивку, это была первая его законченная нормальная история, которая ему понравилась. И с тех пор он решил, что так всегда и будет делать. Он говорил про Стивена Кинга, то есть примерно, что Который как раз вот у него, наоборот скорее делает. всего, да, у него, скорее всего, наоборот, то есть он понятия не имеет, куда там приведет его история изначально, но вот сам Дариус, он именно писатель, который планирует, предпочитает. Однако он отметил, что несмотря на то, что он всегда планирует весь сюжет, в книге по-любому появляются периодически какие-то вещи, которые там изначально не были запланированы. И вот это его любимая часть. То есть эти вот моменты, которые как-то рождаются сами с собой, он их любит больше всего, и да, у него такое происходит в книгах часто. То есть в некотором роде можно сказать, что основная канва его стиля писательского — это придерживание некой структуры, заданной изначально от и до, но тем не менее он оставляет простор и для различных там ответвлений или, возможно, там экспромта какого-то, который вне плана происходит. Вот. Все. Thank you very much, and we'll proceed. Влад. Оказывает ли влияние на сюжет в книгах события из окружающего мира? Well, Darius, do any events or in our world, real world, do they make any influence on your plots, on your works, on your books? Some social, social, political climate, some maybe pandemic, like pandemic, yeah, and lockdown and changes. Yeah. Do they have any influence? So the pandemic, that's cool. So the pandemic had an influence, but not really on the writing in that. So I'm used to being on my own at home in the house, writing all day, but I've got a family, 2 little boys, and my wife was suddenly at home with me all the time because of the pandemic. The boys couldn't go to school, and my wife was working from home. So suddenly I had a house full of people, and I was trying to write, getting really grumpy with everybody, because I couldn't concentrate, and I was trying to do homeschooling. So the pandemic had that effect. I don't think so. World events definitely influence writing, but not deliberately. I don't try and write an ecological book, or deliberately try and raise awareness of issues. I've written one non-Games Workshop novel called The Ingenious, and that was inspired partly by, we had a thing in this country called Brexit. Do you know what Brexit means? Yeah, of course. Yeah, we know. I was there. Okay, yeah. When it starts, when it started, I was in Britain. When it started. Back in those days as a child. Yeah, so Brexit made me, I was really angry. I don't really get that interested in politics, but Brexit I did find it made me really upset and angry. I was unhappy about that vote and what happened, and I was so that some of that fed into the novel I was writing at the time, which ended up being about people living in a city where they weren't welcome. But no, in general, I don't think so. I don't have political themes in my novels. I guess things creep in, but not deliberately. Okay, thank you. Would you kindly repeat the name of that novel? Oh yeah, it's called The Ingenious. The Ingenious. Thank you. Окей. Итак, насчет пандемии. Это влияет не на сюжеты книг, а на непосредственно процесс писания, потому что он заперт в своем доме один. Его жена работает из дома, а 2 его сыновей, им надо ходить в школу, но тем не менее весь дом полон народу. Это ему мешает, из-за этого он становится раздражительным, злится на окружающих, потому что не дают ему сосредоточиться, поскольку ему нужно постоянно писать и работать. Дети, цветы жизни. На могилах родителей. Да. Вот. Да. И он, тем не менее, влияние внешних обстоятельств, событий нашего настоящего мира, разумеется, есть, но они не вольные. То есть они случайные. Намеренно он никакую политическую сатиру или иные какие-то презентации... Да, и повесточку он не вставляет. Вот. За что большое спасибо. Огромное. Да. Вот. Ну, конечно, бывают неосознанные какие-то вкрапления. Например, новелла Ingenious, я не знаю, у нас переводилась или нет в России. Ты пока рассказывай, да, давай. Что влияло. Да, на нее как раз повлиял тот самый Brexit. Если кто не знает, Brexit — это выход Британии из Евросоюза.
Вот, и как раз, собственно, процесс этого Брексита и повлиял на него, то есть, конечно, как логическое завершение этого процесса повлияло на на сюжет этой новеллы, ну, не то чтобы сильно, то есть там она рассказывает про людей, которые живут в городе, которые их не любят, которым там, им там некомфортно, вот, но, опять же, с никаких намеренных вкраплений, никакого намеренной репрезентации он не делает. Отсылок, типа, вот, на реальных Да. личностей, ничего этого нет. Да, такого ничего не делает, и надеюсь, это Так будет продолжится. хорошо, да. Хорошая тенденция в наше Да. ужасное время, в котором мы живем. Okay, thank you very much for being so Honest polite about- and great and honest about everything, and Okay, cool. not including such kinds of representations. I mean, Yeah. deliberately. we just here I think we don't like when the modern political events Issues. issues Yeah, they influence the plot or characters or something like that, so you buy a book, Warhammer book, and you want to read about grim dark future, and then you find them the same shit I found on maybe Fox News or something like that. Yeah. Don't No, I need think it. the problem with that is if you realize the author is putting something political in the book from the real world, it takes you out of the 40k story or the fantasy story. My immersion is it breaks out. In an instant moment. Yeah. And if you don't mind, you may not ask, but if you don't mind, we don't know about. I don't know a lot about political events, but why you personally don't like Brexit? I don't want to say that Brexit is good or bad. I just want your opinion as the person who lives there and who knows things. Sorry, I missed some of that last question. Would you mind saying that again? I don't want to say that Brexit good or bad, but why you personally don't think it's bad? Because you're obviously a person who lives there and you know things because we don't, and it will be interesting to hear the involved person. And we are not even in the European Union, actually. yes, so we don't know the complications of this. Are you asking me why I was unhappy about the decision? Yeah. I'm happy to answer. Is that? Yeah. Oh, yeah. So I thought it was firstly it was a stupid decision, and I think economically, just financially, I think it was a mistake. And I think the reason people voted for it in such big numbers was because they were misled. They were given misinformation, and it was frustrating. Politicians in a position of power knew that they were leading the country to make a mistake, but they washed their hands of it, and they handed out false information. So I think so I was frustrated with the politics in this country, and also I do think it plays into some of the things about being British that I'm not proud of. In terms of I think being patriotic is okay, but it can take you to a bad place. And I think it created some problems in this country. It aggravated some problems that were already in this country. But I don't want to talk too much about politics. Really. Of course. It's just just for us. Well, just because we don't know almost anything about it. So just enlighten me from. Fair enough. Yeah, I see. Thank you. Okay. Yeah. Так, в общем, перед тем, как мы перейдем, там немножко уточним про Brexit, потому что, опять же, мы нифига не знаем, что там, почему вот Хинкс против. Но насколько я если правильно понял, просто потому что экономически это не очень выгодное решение для Англии, не самое хорошее, по его мнению, опять же, и потому что, вот этот патриотизм, который за ним идет, кто в России живет, как бы знает, что такое. У нас то же самое, то есть, где у нас там ура, патриоты, вы их все знаете, как бы вот такие же люди, у них отвечают за Брексит, поэтому, как бы, нормальным людям, понятное дело, это все не очень нравится, как бы, и здесь я с ним полностью согласен. Не такие уж мы и разные. Да, не такие уж мы и разные. Вернемся к Вахе. И там какой следующий вопрос? Давай, пятый. Читаете ли вы книги коллег по Black Library? Какую прочитали последний? Обсуждаете ли вы чужие книги с их авторами?
So the next question is about your colleagues from Black Library. Do you read their books? And if yes, what book was the last one? And do you discuss these books with authors? For example, about the future destiny of the character or something like that? Yeah. So I think one of the really fun things about writing for the Black Library is, and it's quite unusual for a novelist, it feels like you're part of a team. So we do send lots of emails to each other about the books that we're working on. So, for example, when I was writing I wrote some Mephiston novels. At the same time as I was writing those novels, Guy Haley was also writing Blood Angels novels. The Devastation of Baal, Mephiston, Devastation of Baal. Yeah. And so he'd already written Devastation of Baal, but at the time, when I was writing my third Mephiston novel, he was writing a book called Darkness in the Blood. About Dante. About Dante. But Mephiston is a big character in that book too. So rather than him do his version of Mephiston and me do my version of Mephiston, we worked really closely, and we sent each other half-finished versions of our books so that we could make them link really well together. And both of those novels describe Mephiston's change to a Primaris Marine. So that was a really big event for that character. So we wanted to make sure we both told those events in the same way. So lots of that. So there's lots of collaboration between Black Library authors, and that makes it really, it's a very enjoyable thing, because being a novelist can feel lonely sometimes. So with Black Library, it's great that we get to work as a team. And then, so I read, probably the most recent, I read those Guy Haley Blood Angels books. I've recently read Skaven Slayer that I mentioned, the William King novel. I've read lots of the Black Library novels, but usually when I start a new book, there are some specific ones I need to read to try and make my books fit with the things that have been written before. Yeah. Thank you. Давай переводи, маленький вопрос появился. Да, потом, сейчас я. Значит, да, во-первых, Дариус говорит, что самая классная часть работы с Black Library — то, что чувствуешь себя частью большой команды. То есть есть ощущение такое общества, что вы работаете над одним и тем же делом, и да, поэтому они очень много кооперируются друг с другом. На чем нам уже, кстати, говорили некоторые авторы, то есть что они регулярно там имейлами обмениваются, и там даже высылают какие-то части своих незавершенных еще книг. То есть вот он описывал, как он же писал сейчас книгу про Мефистона, но реально с этим Мефистон фигурировал в книгах Хейли, то есть в «Темной крови» у Данте и в Devastation of Baal, то есть опустошение Baal. Да, я все еще так не привык на русском произносить. Вот, и чтобы у них не было расхождений, то есть чтобы не было две версии Мефистона, о чем мы знаем, ранее БЛ очень любила грешить, когда авторы пишут абсолютно разные версии одного и того же персонажа, они просто в процессе работы переслали друг другу свои наработки и сверяли, то есть чтобы было некое постоянство в персонажах. Также еще из последних книг, которые читал Дариус, это был, опять же, упоминал уже Уильям Кинг, это Готрик и Феликс. Вот. Ну, то есть, как бы, да, читает, и совместно они работают, обсуждают, естественно. Да, ну, помимо этого, ему перед работой, перед какой-то книгой, ему есть работа, которую ему необходимо прочитать, чтобы... Да, потому что он читал много новелл, но как бы не все, и я думаю, что не найдется человек, который прям все прочитал, вообще все знает, поэтому, когда там перед какой-то книгой ему нужно уточнить судьбы персонажей, которые уже фигурировали или должны будут фигурировать, он, естественно, идет их пересчитывать. Так, у тебя был вопросик еще. Вообще у меня был вопросик касаемо твоей темы. Влад, перед этим, слушай, может быть, следующий зададим 12-й про Мефистона, раз уж мы заговорили просто. Да. Давай, только скажи, задай свой вопросик сейчас. Вообще Гиллимана касался. Он касался того, какие конкретно книги ему приходилось прочитать, чтобы написать рассказы про Гиллимана. Ну, давай это я когда будет... Это ближе к вопросу. Я вправо. Окей, хорошо. Давай про Мефистона пока. Да, давай тогда, Влад, 12-й вопрос задай, раз уж мы начали про Мефистона. Как Дариус видит роль Мефистона в актуальном лоре? Какие планы имеет на него он и ГВ в целом? Какие сложности встают перед ним как автором, когда нужно вписать такого сверхсильного персонажа в события основной истории 40К?
и как он их собирается решать. Увидим ли вы в актуальном Активного активного Мефистона в значимых событиях типа Виджилуса или его аналоги? Well, Darius, how do you see the Mephiston's part in the actual lore? Do you have any special plans for him, or maybe Games Workshop have special plans for him? And what are those real hard sides of this work to represent such a actually overmighty personality, such overmighty character in the main events? And how, and if they are, how would you solve this problem? Is it possible for us to see active Mephiston in such events like Vigilus or maybe Caradon, Warzone? Because actually, as reading your novels and reading anything about Mephiston, I have seen him as something like killing Abaddon with his thumb, actually. Okay, just such easy. Just he stops time. He does everything. So. That was the problem of Psychic Awakening when they overbuffed him to the I don't even know who else over the boards actually. So in game, I can't really comment on him in terms of rules, but in terms of in fiction, the thing with Mephiston is he's incredibly powerful, but like all the Blood Angels, there's a dark side, a bestial side to him, and an angelic side to him, and there's a battle within Mephiston all the time. So although he is a powerful weapon, he's an incredibly powerful psyker. He's also very dangerous and unhinged and not necessarily a reliable weapon. So nobody really knows exactly which route he will go down. So he could be an incredible force for good and squash Abaddon with his thumb, but also he could completely destroy the Blood Angels chapter and ruin them if he goes down a dark path, because he's an example of somebody who has escaped the Blood Angels' flaw, their blood curse. So if he fails, he could potentially prove that the chapter, they're a very important chapter, a very ancient chapter. He could prove that they're doomed, but also he could just lose control of his powers. So yes, he's very powerful, but he's also not entirely reliable. Okay, so Mr. Darius, just translate this part. I just translated the part, and then we'll proceed. Перевожу тогда. Итак, да, по поводу Мефистона, он говорит, что да, Мефистон действительно невероятно могуч, это один из самых могущественных псайкеров. Самый могущественный Тигурий. Ну, согласно, он сказал, что правило есть правило, да, но вот что касаемо литературы... Я не про правила. Согласно литературе, он один из самых могущественных псайкеров, но помимо этого он еще и кровавый ангел. А поскольку он кровавый ангел, как во всех потомках Сангвиния, в нем постоянно борются два волка, добро и зло. Ну, в общем, два начала, да, светлое и темное, да. Может, только добавлю, то есть, если раньше это была черная ярость, которую Мефистон превзошел и как бы перестал быть ей подверженным, то после перерождения в Примарис, то, что нам писали в Psychic Awakening, там был момент, что в нем содержатся теперь две стороны Сангвиния, варповой его души, то есть светлая Сангвиния и темная, они борются, то есть это уже борьба не на уровне там обычного кровавого ангела, который там борется со своей сущностью. Он перешел на новый уровень, да, и ставки там, у него выросли силы, но и ставки при этом в случае поражения гораздо более высокие. Да, он может в нем как раз ужасное сознание. Да, в нем как раз вот это проявляется, максимально ярко проявляется двойственность всех кровавых ангелов, и он, да, как он говорит Дариус Хинкс, он оружие, он могущественное оружие, но при этом он не то оружие, на которое можно легко положиться, потому что он настолько силен, что если он, допустим, сойдет на темный путь, он постоянно балансирует на лезвии бритвы. Если он сойдет на темный путь, то он сможет уничтожить вообще весь орден кровавых ангелов, превратить в руины их наследие, и, что самое важное, их память и их достижения обратить в ничто, потому что тогда своим поступком он докажет, что они действительно все прокляты. Да. И у меня есть маленький вопросик по этому поводу. Давай. Я сейчас на русском скажу. Значит, учитывая то, что... Ну, то есть объяснение, которое привел Дариус, но вполне себе адекватное в вакууме, если его рассматривать, да, что чем больше силы, тем больше ответственности, и что потенциально Мефистон может привести там к большим жутким разрушениям, вообще даже заруинить весь орден, да. Но
если смотреть в контексте Вахи, мы понимаем, что речь идет об Ордене Первого Основания, и речь идет о персонаже, у которого есть миниатюра. И зная это, подобное объяснение, оно теряет часть своих смысловой нагрузки, потому что мы прекрасно знаем, что с вероятностью 99,9% с Кровоменгом ничего не произойдет, потому что Орден Первого Основания. И с Мефистоном, скорее всего, тоже ничего не произойдет плохого, потому что он чемпион с минкой, персонаж с минкой, который еще недавно перевыпустил. Хорошо, давай тогда продолжим, закончу тогда, и тогда уже задашь вопрос. Well, Mr. Hинкс, I am all yours. Is it all? Are there any special plans, or you just finished your trilogy and nothing connects you with Mephistonia? So, no, I'm not. I've not been thinking. I'm working on some other projects for Games Workshop. So at the moment, I don't have any more plans for Mephiston. But I believe with the arrival of the quite new miniature for Mephiston, and the Psychic Awakening stories, I think he's positioned to be a big character in the 40k story. So I would expect to see him cropping up a lot in the ongoing narrative. But at the moment, I don't have any plans to write any more Mephiston. Окей. На данный момент у Дариуса Хинкса нет никаких планов писать дальше про Мефистона, но он считает, что история развивается, и учитывая события психического пробуждения и все остальные, которые сейчас за ним последовали, Мефистон сыграет большую роль в событиях 40, и, возможно, тогда для него вновь там появится место. Но на данный момент у Дариуса Хинкса нет никаких планов на Мефистона. Вот тогда я погнал. Well, Darius, I have a small question about Mephiston after we finished this one main question. So it's it's about more about some terms about tabletop. You said about Mephiston that his huge power is balanced by the possible devastations he could make, and just even ruin the whole Blood Angels chapter. But we know also that this is a character that's just got a new miniature, and the Blood Angels chapter is the first founding chapter with the codex and everything else. And purely in literature, we know about this. We see this balance, but we also understand that almost nothing will happen with Blood Angels and Mephiston, just for maybe 1, 2, or even 3 redactions of Warhammer, because of the rules. So if we remember, characters with miniatures, they very rarely got something, because what was that, Captain Tycho from Blood Angels, who's dead, and he's still also tabletop. Castellan Creed. And some Castellan Creed, some Black Templar who became a heretic in 9th edition, firstly, with old miniature. So we actually, you know what I mean. Yeah. So I think I really wouldn't want to speak on behalf of the rules writers. I'm not a rules writer, but I would say you can't predict what will happen with the characters in 40k anymore, because characters can't. So it's up to people what time frame they choose to play their game in. So some people might choose to play in the current time frame of 40k, and 40k is now moving forwards. It was frozen for a long time, wasn't it? Yeah. Just before, a minute to midnight. But that's changed. And I think 40k is moving on as a story now. The situation with the Great Rift, the situation suddenly became much worse, and things that were certain before are not certain anymore. And so Dante, for example, has got a much bigger role. He's in charge of one half of the Imperium. So I think things do change quite dramatically. And I don't think the fact that there's a new miniature doesn't guarantee that a character's safe, because the Games Workshop can still sell those miniatures. People will want to keep playing with those miniatures. But yeah, I'm definitely not a rules writer, so I write the stories. I wouldn't want to get too involved in the rules side. It's quite wise of you, actually. Yeah, actually. Ну, в общем, что,
логично предположить, что вот то, что раньше было, по словам Дариуса, то есть то, что мы уверены, что что-то не произойдет. Сейчас правила немножко изменились, потому что мы сами знаем, что Warhammer сдвинулся с мертвой точки, на которой он находился достаточно длительное время, аж 4-й редакции, по сути, по-хорошему вообще с 3-й. И сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. То есть прозвучала такая фраза, что люди же могут играть в любой исторический промежуток, который им нужен. То есть мы вот сейчас уже 42-е тысячелетие, но никто не мешает нам отыгрывать, например, на столе события 35-го какого-нибудь там. готической войны, например, там, да, или вот Дамоклова крестового похода. И тот факт, что Мефистон там получил минику, а Блады — это орден первого основания, как бы маловероятно, конечно, но это может произойти, что там произойдет с ними что-то ужасное. Но это никак не отменяет того факта, что как бы люди продолжат играть в минки там, да, и играть там в рамках другой какого-то исторического промежутка. Но опять же, как бы Дариус говорит, что не особо там по правилам. Как бы, да, он пишет истории и не хочет лезть в правила. Да, он не хочет, очевидно, чтобы то, что условности настольной игры влияли как-то на то, что он пишет. Что, в общем-то, тоже... Это видно, кстати, в его как раз книгах. Да, трилогии. Да. Окей, well, we'll proceed. Влад, давай 6-й, получается. Мой, так, 6-й, да. 6-й, да. Ага. Вот ты сейчас еще раз это задашь, а потом... Да. Есть ли у вас заветная мечта о книге по Вархаммере? Если бы вам сказали, что вам дают тотальный карт-бланш на написание книги по вселенной Warhammer, без ограничений по времени и содержанию. Любая тематика 18+. Там. Ну, там... Well, Darius, do you have any cherished dream about concerning your book in Warhammer universe? I mean, your best dream. I mean, if you, in case you were said, you are free to write anything, write in the bounds of Warhammer universe in a 40k in Warhammer Age of Sigmar. Then there are no restriction concerning time and contents. Okay, any theme can be 18+. Anything safe for work. Not safe for work, yeah. Anything. What would you write? Or about when what you say not safe for work, you mean like a Warhammer romantic novel, maybe? No. It's just Warhammer. Not restriction. Maybe romantic novel. Actually, anything. Anything you want. No restriction at all. Maybe about character that was already opened up in terms of heresy or 40k. Something that you can write everything you want without any restriction. Yeah. So what would you write? So. They're not very shocking. So there are. Have you heard of the 40k crime novels? There's a range of crime novels. I have read some. Yeah. Yes, so I've written a few short stories. I'd really like to. So I enjoy the. How can I say it? I think I've heard the term used, domestic 40k novels. So 40k novels that take place away from the war zones, away from the front lines, and they're not based on just the armies. So people like inquisitors or people who are living in cities and hives around the Imperium. And I really like the way with the crime. So exactly, those kind of characters. So characters so I think the crime novels are a really fun part of the Black Library range. I'd really love to write one of those. And in terms of characters, now these are two very small characters, but there are two ratlings from the Blackstone Fortress. I know them, yeah. Rouse and Rain. Yeah. So Nick Kime wrote these two amazing stories. One's called Motherload. I can't remember what the second one's called. Gilliman's hair, yes. But yeah, so. I love those characters, but. Maybe that could be the novel title. But those two characters, those rattling characters, I think are great. The way Nick, they were cool in the game, and then Nick Kime took them and did something really special with them. They're really funny characters, but they're great because they're at the lowest level of the Imperium. They're the absolute. They're the opposite of something like Gilliman. They're kind of they're really crawling around in the filth
the Imperium, trying to survive in the best way they can. And I'd love to. I managed to write about them in the Liber Xenologist book. I managed to do some stuff about them, and in one of the Blackstone Fortress novels, I did. But I think I'd love to write more about those guys. They're my favourite 40k characters. I was reading Mother Lot, and I couldn't stop laughing at the jokes about being rich as Gilliman and everything like that. It's great. They're so cool. They should be the biggest characters in 40k, I think. Okay, thank you very much. I'll translate your answer. Значит так, по поводу тех книг, которые бы он хотел бы написать без ограничений. Ему нравится серия криминальных детективных историй в рамках 40 Crime Stories. Он уже написал в них в рамках этой серии несколько рассказов, и ему нравятся, в принципе, вот эти вот домашние Warhammer. То есть, когда дело происходит вдали от войны, от зон боевых действий, где люди живут своим чередом, пытаются как-то выживать и наладить собственные дела. Но мы такие знаем, конечно же. Ему нравятся такие персонажи, как Инквизиторы, Адептус Арбайтес и разного рода Арбитрос. Ты что, Шон? Это была отсылочка. Батист тогда. Как он там говорил? Да. В общем, арбитры, следователи и все вот эти вот люди, которые пытаются просто жить в этом мире. Не воевать в нем и быть на глазах у нас, а там жить. Вот ему очень нравятся такие истории. Брукс что-то подобное говорил, что он тоже любит писать. Вот не про Space Маринов, не про войска, не про армию, а вот про что-то там более такое камерное, нишевое. Да, вот. Помимо этого, относительно именно персонажей, под серией «Чернокаменная крепость» есть два персонажа, два ратлинга, я, честно говоря, забыл, как их зовут, но у них есть свои миниатюрки в Чернокаменке, да, и свои правила, в общем, там у них все есть, вот, и ему очень нравится про них писать, он написал про них несколько рассказиков, вот, ему понравился рассказ Кайма, да, про них, Мадерлот она называется, честно говоря, не помню, как перевели. Во имя волосатой задницы Гиллимана. Там звучали такие шутки, как волосатая задница Гиллиман, там, и я буду так же богат, как Гиллиман, господи, давай уж быстрее. Вот. В общем, такие, да, то есть ему нравится писать про них, потому что они как бы грязь по сравнению с таким персонажем, как Гиллиман. Они ничего не стоят по сравнению с ним, и пытаются просто выживать и как-то жить там, куда их закинула судьба. Слушай, они ничего не стоят даже по отношению с таким персонажем, как комиссар Каин там или... Да, то есть это самая низшая ступень имперского общества, наверное, там ниже только сервиторы какие-нибудь. Да нет, почему ратлингов в армии ценят? К тому, что они сами не влияют ни на что. Но тут они даже не в армии, то есть они просто отщепенцы какие-то. Рейн и Раус. Их зовут Рейн и Раус. Рейн и Раус, да. Они еще обхуманы при этом. Вот, то есть это уже... В общем, ему очень нравится писать вот таких персонажей. Ему нравится домашняя ваха вот такая. То есть все камерное, да, и интересно. Слушай, раз зашла речь уже про Гиллимана, давай-ка я тоже. Давай про Гиллимана, да. Давай тогда сам. Ага. Так, по-русски сначала. Да. Мистер Хинкс написал классные рассказы про юношество Гиллимана, очень, очень прикольные. И раскрывающие его характер, на мой взгляд, лучше, чем это делает Соник, например. Вот. И в Твиттере он писал, что ему понравилось работать над этим персонажем. Я их переводил, и это доставило мне большое удовольствие, на самом деле. Да, я скажу, что типа там... Если что, про Лоргара Анандейл писал. Я знаю, я уже посмотрел все, я уже помню. Вот, и заодно хочу у него спросить... Гиллимана по-разному разные авторы изображают, как и многих примархов. Мне вот интересно, вот что, как он видит этого примарха, то есть что для него именно Гиллиман, это именно как персонаж. Хорошо. Ладно. Так. So, Darius, you wrote excellent stories about Robert Gilliman, about his young years with Connor, or right, like... Yeah. And... when Tharasha Oyton remembers about his youth. Senior of War and Illyrium, and Alex actually translated this. I translated them into Russian. It was a great pleasure. Oh, really? Yeah, I did. He was the first who did it. Oh, cool. Not officially, and will not sell it or make money through that. Oh, cool, yeah. Yeah, and I was the first one of the first who read them, and I was very excited. Greatly enjoyed. Did you manage to edit out all the mistakes as well when you translated it? You probably improved it as well.
No, I know English, so I also read it in the original. It's they great. Also, maybe because I am thank a you. huge fan of Robert Gillman, and so Okay. you wrote that in your Twitter that you would like to continue working with this character. So I have actually two questions. Is there any possible chance that you will continue write stories or maybe novels about Gilliman, maybe in 30K or maybe in 40K? And the second question is Primarchs are very often described very different from point of view of different authors. Yeah, and from your opinion, how do you see this character? Who is Robert Gilliman for you? What do you think about him as a person, his personality? Yeah, that's it. Yeah. Okay. So yeah, cool. So I have no plans at the moment. I really enjoyed those two. I'd forgotten about those stories till you just mentioned them. One was one was an audio drama, I think. Yeah. But, yeah, I really enjoyed them. So I think so. Sometimes people talk about Gilliman as though he's one of the more boring Primarchs, but I think he's the one. But I think that's unfair. He's the one, especially now. He's the one that's got to come and. He's come back. I love the fact that he's come back to the 40K universe, and he must be in such despair at this idea that people are worshipping the Emperor as a god, when that was the opposite of what the Emperor would have wanted. But he's still got to deal with the current Imperium and try and make it work. I think ultimately what Gilliman is, the defining characteristic of him is that he's a pragmatist. He's a very intelligent pragmatist. Who will find ways to make things work. And I think in those short stories, those two short stories about his earlier days, I was trying to look at how did he become that person. He's not necessarily a brutal warrior. I think of him as more of a tactician and a clever general. But I think he's interesting because he's the one that's got to somehow try and make the Imperium work. So the Imperium, for a long time, 40K, the whole point of the Imperium was that it could never work. But Gilliman's been brought back. Yeah, it doesn't make sense. It's this dystopian nightmare, isn't it? That it's a mess and it could never work. But Gilliman's come back and he's got this incredible challenge of trying to somehow make this mess work. And I think that's really interesting. And I know that the Black Library are planning stories about him. They've already started the Indomitus Crusade. Yeah. Age of Fire. Something. Age of Fire. Dawn of Fire. Avenging Sun and Gates of Bones. Yeah. But yeah, that's what seems interesting to me. He's been brought back, and he must hate so much. So the ecclesiarchy, he must despise every aspect of that. But somehow he's got to work with those people and make the whole mess work. So I think that's really interesting. But I think if I were to write more about him, I'd quite like to go back to the days before the Emperor discovered him, when he was a young man. They're kind of backstories. I think that'd be interesting to do more of. But I've got no plans at the moment. That will be great because there are a huge lack of these stories about his childhood or maybe he was. His solo novel was more about the current, the Great Crusade campaign, and not about what forged him as the person who he is. And this is what many people would like to see. Thank you very much. Yeah, and the Great Crusade. Yeah. Так. Значит, по поводу Гиллимана, по поводу того, будет ли он писать по нему что-либо, пока планов никаких нету, потому что, ему ничего не говорили по этому поводу. Но в целом, да, ему очень бы хотелось этого, ему персонаж Гиллимана очень нравится, хотя многие там его считают скучным, но именно, как бы по разным причинам. У него там нету жажды крови, там крыльев, там или еще что-то подобного. Вот. Но и лично ему этот персонаж очень интересен, потому что он, по мнению, во-первых, потому что он вернулся в 40К, что уже как бы он является двигателем сюжета, плюс его личностные данные, это человек, который прагматичный, такой правильный прагматик, не тот, который там наплюет на все вокруг ради достижения цели, а вот именно прагматичен вот в тех рамках, каких нужно быть прагматичным.
и что он оказался в Империуме, который совсем не похож на то, что он строил, о чем мечтал его отец. И особенно теперь императора почитают как бога, повсюду экклезиархия, а Империум сам по себе не работает. Ну, не работает так, как нужно, он не функционирует как государство. А Там бардак. Да, там полный бардак, а Про Гиллимана — это тот примарх, который заставляет вещи работать. То есть это его первоначальная его цель, как бы. И при том, что он не является там каким-то великим воином, но Дариус рассматривает его больше как тактика, стратега, там, генерала. И если бы ему выпала возможность писать про него, он бы с большим удовольствием писал именно даже не про ересь, не во время 30К, а вот то, про что он писал свои рассказы, то есть про молодость Гиллимана, то, как он рос и как он вообще, в принципе, стал такой личностью, какой он стал, то есть что на него повлияло. Вот, сказал? Да. Well, Darius, actually, well, I am, well, actually, a little, well, I am the person who thinks that Gilman is a boring primarch. Well, no, okay, but anyway, well, reading, reading and Pro Gillimana, reading and translating your story actually, well, made him a little less boring for me. Well, because actually that was a great scene. I thought it was. Well, this scene made him less boring actually. When I saw his father falling with a slit throat, and he breaks into rage. Yeah, it's okay. He's humbled by it. He's humbled by this rage, and it's well, best for him to remember this rage and this fury. Well, when he was throwing people into fire and well, kicking them into the walls and killing them in this actual berserk rage, and basically a stand grown. Yes, yes, and it was great for me to see because I see now I see he's alive. He's not just a he's not just a paladin in everything. He's not the white knight on the white horse. He has his own flaws. He has this rage inside of him. He's just great to control it and to put it into good deeds. Yeah, that's great. I'm glad you felt that. That's he's a three-dimensional character. I guess a lot of the time he has to wear a mask, so he has to hide his emotions and what he's feeling. But yeah, no, I'm glad you. Thank you. That's great. Cool. So we're waiting new stories about Gilliman from you. Well, I guess we will be that fortunate. В общем, да, я упомянул, кратко скажу, что я упомянул, что я считаю Гиллимана скучным примархом, действительно, я такой человек, вот, но но именно из чтения и перевод его рассказа про него как раз заставило Гиллимана стать менее скучным для меня, как раз в частности, та сцена, где его отец умирает, и он впадает в ярость, которой потом сам стыдится, который опять жалеет, но факт в том, что он дает ей волю, и он врывается на улицу, бросает людей в огонь, размазывает их по стенам, вот, и да, то есть я чувствую, что да, он живой, у него есть эти эмоции, просто он их тщательно скрывает, и нам не просто говорят, как в российском кино, они говорят, что они у него там есть где-то там, а нам их показывают, то есть он действительно может беситься, как бы. Вот. Забытую империю вспомни, как бы, всю арку, как бы он там бесился регулярно, там только Сангвиния его успокаивал постоянно. Вот, да, ну именно я вижу действия. Вот, и это было очень здорово, именно вот тогда. Именно вот когда в его юные годы было очень интересно на него посмотреть. И Дариус Хинкс сказал, что да, он рад, что я это заметил, рад, что вот он это показал, что это персонаж в трех измерениях работает, этот персонаж. Вот, и что ему приходится постоянно носить маску, ну, то есть скрывать свое вот это внутреннее пламя, которое ему приходится действительно с этим работать и это контролировать. Как Сангвиния и Дорн, кстати, оба точно так же. Внешне они там. У Дорна всегда была эта эмоциональная ярость, которую он подавлял в себе и прочие нехорошие психические загоны. А у Сангвиния, ну понятно, что у Сангвиния как-то. У него там на генетическом уровне это все. Вот. Так что вот мы достигли с Дариусом Хинксом в этом плане взаимопонимания. Это было здорово. Итак, so we'll proceed, Mr. Hinks, if you don't mind. Actually. 8-й, да? Влад, пожалуйста. 7-й.
Хотелось бы узнать о процессе работы над чернокаменной крепостью. Создается ощущение, что изначальные планы были более обширные, чем итоговое количество книг? Менялись ли планы ГВ в процессе вашей работы? Остались ли нереализованные задумки в рамках этой серии? Что бы вы добавили или изменили, если бы представилась возможность продолжить работу? All right. So, how does it feel? Прошу прощения, это вопрос. Сейчас. We want to know more about the process of working with Blackstone fortresses. So there is a feeling that the first plans about it were much more complex and larger than The result. the results. Yes, because not so many books and so on. So was there any change in Games Workshop plans about this when you working on Blackstone Fortresses? Is So- there? okay. Wait a minute. One moment, please. Are there some not released ideas in this series? So maybe you would add something or change something. So, so in terms of Blackstone Fortress, the game, there were about 2 years of releases, weren't there? I think they did there are quite a lot of follow-up releases, more than I think they've done for some of the other. So I don't actually work at Games, so I'm a freelance writer. I used to work at Games Workshop in the past, but I don't now, so I don't honestly know what their plans are. It was a shock to me when I realised they were bringing the story to a conclusion, because I was really enjoying writing the Blackstone Fortress novels, so I was sad that there probably won't be any more. But in terms of a range of products, they seem to produce quite lots of products. I thought supplements for that game. I don't know what Games Workshop plans are in the future for the Blackstone Fortress. So the process in terms of me writing the novels, Black Library asked me if I would like to write the first Blackstone Fortress novel, and I'd seen the new miniatures for the game, and they were all the kind of parts of 40k that I really like, weird navigators and abhumans are my favourite part of the 40k lore. So I was excited to be able to write novels about that setting. But if I'm honest, I don't know what their plans are for the future. I think Blackstone Fortresses and the substance Blackstone, or Noctilith, I think it's called, I think that's key. That's a key part of the ongoing 40k story. So the Necrons use that substance, for example. And I think it links to lots of things. The fall of Cadia. Lots of big events in 40k are linked Gothic to... Gothic War also. Well, yeah. So I think we'll be hearing more about Blackstone as a material. I don't know what we'll hear about next in terms of the Blackstone, whether there'll be more Blackstone fortresses. So yeah, I can't give you a very good answer for that, I'm afraid. No, it's cool. It's everything that we need. Thank you. Значит, по поводу чернокаменок, Дариус работал там больше как фриланс-автор, а не как... в тот момент, когда он работал над чернокаменками, он работал как фриланс-автор, а не как автор ГВ. Он до этого работал именно как автор БЛ, но вот в моменте на чернокаменке уже нет. Поэтому у него не было видения планов каких-то, то, что там ГВ планирует делать. То есть ему там с ним связывались и говорили, что вот не хочешь написать рассказ там или там роман по чернокаменке. Он как бы соглашался. Ему эта тема очень нравится, и для него, конечно, ему было очень жаль, что ветку, арку, по крайней мере, на данный момент чернокаменок закрыли. Но, опять же, по планам ГВ он ничего не знал. Он говорит о том, что ему нравилось писать про чернокаменную крепость в рамках этой серии, потому что там зачастую персонажами выступали всякие инквизиторы, Иксвита, Абхумана, ну, то есть вот то, о чем Дариус уже говорил, что ему нравится работать вот с подобным материалом. И также он говорит, что, возможно, в скором времени чернокаменки снова будут актуальны, потому что материал сам, который скоро не сделан, сам черный камень... Ноктилит он называется. Да, ноктилит.
Это материал, который связан с очень многими событиями, как в новой вехе Warhammer, то есть падение Кади, некронские пилоны и прочие вещи, так и со старыми, например, готическая война, то есть кто помнит, соответственно, там чернокаменки тоже фигурировали. И мы, возможно, в ближайшем будущем узнаем больше о Ноктилите как о материале, и он будет иметь определенную важную сюжетную роль в дальнейших развитиях 40К. Вот. Так вот. Да. Ну что, давай дальше. Да. Well, we'll proceed. Thank you for your answer. Продолжаем вопрос про чернокаменку. Каково это вводить в актуальный лор давно позабытые в каком-то смысле мифические элементы? Имеется в виду возвращение железных людей. С какими трудностями вы столкнулись при написании персонажа, Юры, вот этого железного человека, по сути? Юра. Да. Как там он там? 025, по-моему, да? Да, его просто Юра у нас прозвали. Напомни сейчас, пока я говорю, номер найди, пожалуйста, его UR025, он, по-моему, да, или как же. Well, Mr. Hinks, Darius, actually, how does it feel for you to how did it feel for you to reintroduce the long-forgotten and actually almost legendary element into the lore? We are meaning, of course, return of the Man of Iron. And what difficulties did you encounter creating a portrayal of such a character? I mean, in our favorite actually in the Russian community, and not only in that, such a person as a man of iron called I guess 0 to 5. I just don't remember. So in the Blackstone Fortress novels, I hardly touch that character at all. So he gets a cameo. He only appears very briefly. So the characters I focused on were Janos Drake and the Kroot character Grek were the two main characters I focused on from the board game. So I didn't really touch the Men of Iron. So sorry, I've hardly touched those characters. I think they're, yeah. I'll just continue. I'll just need to add. Он не стал продолжать. В общем, он, на самом деле, люди железные, и, в частности, Юра, они в основном имеют некоторые камео, потому что их миньки там есть, вот. А именно в плане истории он сосредоточился на Янусе Дрейке, вольном торговце, и на Греге. Да, на Грегхе, да, как он там, да, Круте, его подручным. Вот. Так что особо о людях железных он ничего не делал. But actually, Darius, your novel about this robot, this Man of Iron, it was great. Actually, I got a great pleasure reading about him. It was he's cool actually. Yeah. I just wished to read more about him, to read about Man of Iron, to read about him, about his vision. Talking to tech priest, I saw Omnissiah, and he is not your emperor, and such like this stuff. Yeah. So there is a short story not written by me. I'm trying to remember who. There is a short in the Blackstone Fortress anthology. Somebody wrote a short story based on that character. Yeah, have you read that one? Yes, yeah. I read this one. Yeah, I read about. Yeah, they're cool. Inquisitor and his Kroot. Yeah, he's great, Greg. Отец его собак. Yeah, he's a great character. That's funny because we've got Eisenhorn with Cherubael as a pet, if you can say this. We got как там девчонку-то звали? Инквизиторшу. Ой. С Эльдаром. This Inquisitor with Eldar friend. And now we've got Inquisitor with a Kroot. This was something new. He's not an Inquisitor, actually. He's a rock trader. Rock trader with Kroot. Yeah. In his I think the Kroot. I really like the Kroot, and there hasn't been much fiction written about the Kroot, and I think they're a really interesting part of 40K. И вот мы плавно переходим because they're just connected to the town. That's great. This will our next question. I just want to add that to see Kroot in the crew of Rogue Trader, it's almost so strange. Like to see an orc from Blood Axis in this crew. So it's something like you can't imagine
an instant. Well, I think that was one of the things that I was really excited when they asked me to write the Blackstone Fortress novel. There's a place called Precipice, a space station in orbit around the Blackstone Fortress, and it's filled with these different races that would normally kill each other on sight, but they have to survive together and not kill each other. So there's a lots of tension there, and I think that's one of the interesting things about that setting. So it's and I love the idea of exploring the Kroot. I think there's very little fiction written about them. And I think it'd be cool if Games Workshop did more about them. They're interesting characters, and I don't think they're just savages used by the Tau. I think they've got their own culture and their own history, and it's fun to explore that more. Yeah, I agree with you, because aside of your story, the only thing I possibly can remember about Kroots actually involved in the plot was Sandy Mitchell's first novel about Commissar Cain for the Emperor, if I recall. So there was a Kroot from Tau Squad. And that's it. I can't remember. I just remember Kroots only as enemies. It was it was some novel, not just a short story about Silver Skulls chapter, and the Kroots they had devoured some elders, and they got psychic powers. But they were not. They were NPC, not. They were just enemies, so it wasn't such interesting as Greg and that stuff. Yeah, that's cool. Thank you very much, will translate. Что все, что он сказал? Ну не все, конечно. Про Крутов. Но про Крутов, как бы, что он говорил, что ему очень понравилось писать про именно Крутов, потому что он не считает их дикарями, а скорее просто расы из другой культуры. Ему не нравится подход, потому что их оценивают только как вот каких-то врагов там дженерик у Империума. Да, NPC как бы. Да, ему понравилось писать вот про ту станцию, которая была на орбите Blackstone. Которая называется P2, да, и про виды, которые там бы в обычных условиях бы друг друга переубивали. Да, но тут они как бы вынуждены для выживания кооперироваться, и это очень прикольно и здорово, на мой взгляд. Потому что эта тема мало освещается в Warhammer, то есть о чем я и сказал. Если так вспомнить, где круто, еще кроме вот рассказа про Чернокаменку, вот этот, где круто еще вовлечены сюжет, как действующие лица, хоть сколько бы то ни было, а не как там враги, которых нужно опять убить. То есть мне вот на ум приходит только Сэнди Митчелл, комиссар Каин за Императора, то есть где они там объединились с отрядом Тау, и у них там были круто, и они там даже там перешучивались с Каином. Да, с Каином. То есть вот и все. Больше про эту тему никто ничего не писал, то есть поле не пахано, интересных сюжетов можно придумать огромное количество. Да. Вот. И вот мы плавно переходим к Тау, да. Да, Влад, 9-й вопрос, пожалуйста. Да. Это уже либер-ксенология у нас идет. В недавней либер-ксенологии есть 2 отрывка, посвященные империи Тау. Первая короткая история «Гордый человек» сосредотачивает внимание на нескольких более позитивных аспектов империи Тау. Хитрость, умение достигать цели без насилия, через умелую манипуляцию, улучшение жизни для простых людей. Другое – личное впечатление вольного торговца, сосредотачивается внимание на более темных качествах Тау. Какой подход к изображению Тау вам более близок? Намеренно ли их противопоставление в книге? All right, Darius. So the next question about Liber Xenology. In your recent book, there are 2 major pieces dedicated to Tau Empire. The first one, the short story "The Proud Man," focused on a little bit more positive aspects of Tau, on how cunning they are, or how they can achieve their goals through subtle manipulations without violence, or how they improve life quality for common people. And on the other side, there the personal impression of Rogue Trader himself. And this part of Liber Xenology focused on more dark and sinister aspects of the Tau Empire, that they are not some kind of utopia and more like another way of another totalitarian or authoritarian regime. Yeah. So what kind of portrayal do you prefer of Tau Empire? And in Liber Xenology, they contrast each other. Was it deliberate choice or not? So I think the interesting thing about Tau, the thing that makes Tau feel 40k to me, is this suggestion that there is a darker side to them. Without that, they just don't feel 40k to me. So
I think what they are is they are Such they're- some they good guys, oppos- actually. yeah, they'd be good guys, and I think that doesn't feel quite right. So I think they're more complicated than that, and I think they have a really clever ideology. Well, they have a really tempting ideology that means they often would not have to invade a planet in the way that other races would have to use physical force. The Tau are very subtle, but yeah, to me, the thing that makes them interesting is the implication that they are working to an agenda that only they understand. And there's something dangerous there. I think at the moment, in galactic terms, there'd be a very tiny threat. Well, there wouldn't really even be a threat to the Imperium. Yeah. They're in such a small space, such a small part of the galaxy, but they're growing very fast. And I think the only thing that could possibly make them a threat in the future is this clever method they have of winning people without firing a weapon even. Obviously, they've got lots of weapons and they can use them, but I think their real strength is that they can convince people that they're good guys. And I think it's interesting to suggest that perhaps they're not good guys. But this is just implication, or it's actually in background about that the facade of Tau Empire that they are good guys are actually not true, and in fact they are more sinister and so it's the background, so they don't. Or You is need it that just the you need opposite? that darkness. No, I think you're right. It's in the background, and I don't think you'd find anything in 40k that is purely good. Everything is complicated, and everything is shades. Everything is shades of grey. Except chaos. It's a battle for survival, isn't it? Rather than... But I think the thing that makes is chaos actually shades of grey? so I think so. I think it has to be, because chaos would be really boring if it was just a cartoon villain. I think the interesting chaos characters are the ones who are trying to think they're trying to do good, but they're misguided. And also, if you look at the Imperium, if you look at what has been created, the thing that's been built in the Emperor's name, obviously it's hideous. So trying to find another solution, another way of life, is actually quite logical, really. It's not as though there's a utopian society in the Imperium. So I think I think chaos is most interesting when you can understand the reasoning of the chaos characters, and I think that was done really well in the Horus Heresy books, where we understand why characters make the decisions they do, and I think that's one of the challenges. I think So I think chaos is shades of grey. Chaos characters, actually, yes, but I spoke about specifically chaos, like force, like chaos gods. So of course there are a lot of interesting chaos characters, even if they are actually evil. But in terms of having the shades of grey, do you think that chaos as a whole, as dark gods, have shades of grey, or it's actually the pure evil, the warp? What do you think? Well, I always think, rightly or wrongly, this may be wrong, but I always think of the law that describes chaos as a manifestation of the strengths and weaknesses of humankind. Yeah. And I think that's really interesting. The chaos is in all of us, and it's that made manifest. So I think chaos would be as complicated as a human mind. So none of us, a human is not really. We've all got good parts and bad parts, haven't we? We're not just our bad parts. We're not just our good parts. And I think it's those different pieces that make up the chaos gods. Perhaps I'm defending them too much, but no, it's all right. Yeah, there'll be an inquisitor coming around for me. Well, that was great. It's a private That's a great channel. point, actually. Thank you. Point. Thank you Thank very you. much for that. Так, давайте сейчас по очереди начнем с Тау. Давай. По поводу либерксинологии. Противопоставление того, что Тау хорошие и Тау на самом деле не такие хорошие, как кажутся, сделано намеренно, потому что, Дариус, как ГВ, в принципе, понимает, что фасад Тау, который он являет там перед фанатами, да, то есть то, что с первого взгляда принципе, видно, оно не очень совпадает с общей атмосферой 40К. То есть, если Они могут показаться какими-то реально хорошими парнями. при беглом взгляде, так оно. То есть, возможно, кстати, это и было задумкой такой, когда их создавали.
чтобы вот при первом взгляде они казались... Не такусики, да. Да, не такусики местные. Как ультрамарины. Извините. Вот. Но по факту, на самом деле, тут гораздо интереснее предположить именно их влияние как нечто менее хорошее и на самом деле куда более корыстное и не такое уж и хорошее даже в сравнении там с условно хорошими сторонами конфликта Вахе. Светлый Эльдар, Империум, там вот эти условно хорошие, подчеркну. Вот, и тот факт, что, да, пока на данный момент они не считаются угрозой, то есть они маленькой угрозой, и Дариус даже говорит, что по факту они на самом деле на данный момент вообще не угроза для Империума, они существуют... Но если бы у Империума не было других забот, он бы раздавил их просто одним вот так вот, да, движением. То есть щелчком, потому что реальной угрозы Тау не представляют на данный момент, но они очень быстро экспансируются, хотя сейчас уже не так быстро, как раньше, потому что, они, конечно, изобретают свои аналоги варп-двигателей, но это все равно даже близко не то, что было, есть у Империума. Или было у Ильдар, или у да, или у Некронов. Вот. И уже 5-я сфера расширения, она уже определенные трудности имеет при экспансии, но тем не менее, то есть имение Тау именно без единого выстрела, не используя оружие, склонять на свою сторону пропагандой и другими неподтвержденными всякими веществами, как бы она куда более подходит Вархаммеру, чем какое-то доброе, светлое, коммунистическое, хотя на самом деле империя Тау к коммунизму имеет отношение ровно такое же, как империум человеческого к гуманизму, но неважно. Вот. Доброе, светлое, утопическое общество, которое там всех может спасти и вообще там все то же самое, что у нас, и вообще не надо будет умирать. В общем, это все на самом деле... Нужно только подождать экспансии. Вот, поэтому, да. Тем более, как бы, Дариус сторонник вообще подхода к фракциям в том виде, что нет однозначно плохих и однозначно хороших. Хороший подход. Вот, да. И мы также затронули тему хаоса. Да, мы не могли не коснуться, да, то есть... В вопросе про Тау не могли хаос не коснуться. Ну, блин, потому что Тау, слушайте, Тау кому Тау не нужны. Простят меня, Да, и да, мы как раз затронули вопрос, а что, хаос тоже 50 оттенков серого? В общем, да. Если это Сланэш, то как бы да. Да, вот, ну как по мне... Да, по теме. По словам Дариуса Хинкса, да, хаос действительно тоже это те же серые оттенки, потому что касаемо персонажей хаоса, именно персонажей, которые подвержены хаосу, а не самих богов, и интересно именно их подход к тому, что их причины для делания того, что они делают. И даже если они ошибаются, тем не менее, важны их мотивы, важны их внутренние переживания. Да, то есть вся ересь и персонажи, как бы они так этим руководствовались. Другой вопрос, что Дариус сказал четко, что даже если там они это персонажи серые, потому что они хотят что-то изменить и что-то улучшить, потому что что происходит в Империуме, например, если смотришь на Империум, да, то ты понимаешь, что это отвратительно. Да, это ужасно. Да, попытки найти иной путь, иной способ, это закономерно. Он использовал слово delusions, то есть, да, то есть это, по факту на самом деле ваши все эти попытки заканчиваются тем, что вас просто это утопия. Вас заманивают, вас заманивают в эту кабалу. Вот. Что касается самих сил хаоса, то есть не персонажей, не хаоситов, а именно вот хаоса как явление. Богов и сил. Да, то боги являются, по мнению Дариуса, олицетворением именно наших внутренних человеческих переживаний, то есть и хороших, и плохих. По факту они ими и являются. Да, просто плохих, к сожалению, больше, поэтому и хаос больше. То есть нету четко хороших людей, и нету четко плохих людей, кроме Мэтта Варда, конечно, но мы не будем произносить его имя. Вот, и борьба там хорошего с плохим, это и есть, в общем-то, хаос, то есть мы боремся с тем... по сути, идея... В каждом из нас есть частичка хаоса. Он использует как раз это слово. Греха. Да, в каждом из нас есть черный волк. Да. В каждом из нас есть частичка хаоса, и каждый из нас, то есть, выбирает, что из этого хаоса получится. То есть, порядок в итоге, или так это останется хаос. Вот. That was great, interesting point of you, Mr. Hинкс, Darwin. Thank you. Thank you for that. Well, we are actually the last question. Not the last. Two questions left. So. Okay. Let us have patience. Vlad.
пожалуйста. В в этой же книге про ксеносов собрана информация по многочисленных инопланетным расам Warhammer. Каким образом велась подготовка материала, учитывая, что о некоторых видах не было информации с времен Rogue Trader? Какой вид ксеносов вас более всего удивил, понравился? Или понравился. Или понравился? Well, Darius, in your book, in Libris Xenologist, actually, Yeah. am I right to pronounce it Xenologist or is it Xenologist? I say Liber Xenologist, but I think it's meant to be Liber Xenologist. I don't know though. Okay, I meant the Choose first consonant. The first consonant. The first Liber. consonant. Xenos. Xenos. Yes. Because Xenos. on Russian, Then. because in Russia, In Russian, it's Xena. Xena, да. We take it from Greek. Russians we take it from Greek. So in our it's Xena. In English, it's Xeno. Pronunciation, Greek. Yes. Greek pronunciation. How would you say it? We How would you say we say Libris Xenologis. Xenologist, да. Xenos. What do you say? You say Xenos. We say Xenos. Yeah, Xenos. Yeah, And we say Xenos. X. Xenos. Xenos. I would say Xenos. Yes. In English, in English you say Xenos. In Russian we say Xenos. Yeah. Xenos. It's just Okay. terms of pronunciation. Yeah. Okay. Well, So- try. Well, yeah, sorry. Okay. We'll try to. I'll be. I'll be accurate. So, in this book, Libris Xenologies, anyway, there it collects a great great amount of information concerning the multiple alien species of Yeah. Warhammer. So, would you kindly tell us about the process of you compiling and finding all this material, especially moreover, some of these species they were not heard of from even the first edition Rock Trader, and which Xeno species inspired you most of all? Which of them have you liked most? The Of those squirrels xenospecies. are my favorite. Squirrels. So Ну, хоть не филиниды, на том спасибо. Okay, thank you. so the process was when I was asked. So Games Workshop asked me to write this book. There's an old book called Xenology or I can't speak. I Yes, can't we say have. what you say. We read it. Xenology. Yes, Xenology in English. So Games Workshop wanted to do a new version of that book, and originally their original plan was to do something very similar. And I think they even planned to use some of the old text, and then they decided that was not as exciting as doing a completely new book. So this book is inspired by the old book, but as you'll know, it's seen through the lens of the Blackstone Fortress and Janos Drake. So it's got a very different feel. So they asked me if I'd write it. I was very excited to do that. But what I was surprised was they gave me a lot of freedom to cover whichever aliens I wanted to. And I was very surprised to make up lots of aliens. So there were lots of new aliens in the book that haven't been mentioned before. I have a copy of Rogue Trader, but and I wanted to reference a lot of the old Rogue Trader era aliens. But also the editors at Black Library gave me lots of PDFs of other old rule books from that period. So I was able to reference some other old aliens. But also, as well as that, I emailed all the Black Library authors I know well and asked if there were any aliens from their novels that they had invented that they were proud of, that they would like me to cover in the book. So there are also lots of aliens from Black Library novels mentioned in this book and given more detail than they were in the original novels. So that was the process. And then I still thought when the book was sent for approval that I'd be asked to remove lots of things, but I was surprised that I wasn't. So I think, I was surprised how much stuff I was able to include in the book. Thank you very much. I'll just make a little question after that. And
But now I translate your answer. Значит, так, первое, по поводу... Значит, сначала мы немножко подискутировали на тему того, как правильно зенология или ксенология, потому что, ну, это касаемо английского языка, потому что в английском языке читается ксе, вот это читается как з. Вот, мы это берем непосредственно из греческого языка, для нас это ксенология, ксенос, чужеродный. Вот. Для англичан, соответственно, там звук «з». Вот. Ну, мы это быстро разобрались с этим. Что касаемо любимого вида, белки. Неожиданно. Да, белки почему-то именно ему больше всех понравилось. Ну, не филиниды, на том спасибо, как Георгий подчеркнул, да. Вот. По поводу процесса... Филиниды не ксеносы. Да, по поводу... Да, по поводу того, как он собирал материал. Ну, во-первых, ГВ захотел... Есть такая книга старая, кто не знает, «Ксенология», она так и называется. Вот, она довольно уже, пожилого возраста, почтенная, с устаревшим бэком. Да, но тем не менее, она была довольно интересной, Games Workshop решили сделать новое издание для нее, вот, и, соответственно, подойдили на это дело Дариуса Хинкса. Что характерно, они дали ему большую свободу действия в этом вопросе. Он, в первую очередь, что он сделал, он изменил подход. Это был, если первой ксенологии, кто не читал, кто читал, тот вспомнит, кто не читал, тот узнает, что... Кто понял, тот поймет. Что первая ксенология была написана в духе отчетов магасов биологии относительно работ над какими-то ксеносами. Да? Это отчеты о вскрытии, по сути. Это были записки этого... Патологоанатома, да. Вот. Смеркалось. Вот. А мистер Хинкс, он это все переработал и сделал по-другому. Он это преподал как записки, путевые заметки того самого Януса Дрейка, вольного торговца из Чернокаменной крепости. Те, кто читал уже, они понимают, о чем речь. Вот. Это довольно интересный подход. То есть это он, причем он адресует эту книгу лично Рабауту Гиллиману, персонально, то есть он пишет, что вот, надеюсь, это вам как-нибудь поможет, вот это вот мои труды, пожалуйста. У чувака ЧСВ такое нормальное. На деревню дедушки, на макрак примарху. Да, написал, вот, и там, собственно, он перечислил очень многие виды. Мистер Хинкс получил большую свободу в этом вопросе, и он несколько новых ксеновидов даже изобрел. То есть сам. Там есть некоторые ксеносы, которые даже вообще нигде не упоминаются, он их сам придумал. Вот. Помимо этого, он связывался со многими авторами Black Library, которых в рассказах, в романах, которых он сам хорошо знал, и спрашивал, есть ли в их книгах какие-то ксеносы, которых они сами придумали, вот, и которые больше нигде не фигурируют, чтобы они ему о них написали, и он подумает, включил бы он их в список в ксенологии. И вот, кстати, об этом у меня мой маленький вопрос. Это Мабута был. Darius, would you mind making... Да, хотел спросить по поводу, какой конкретно, из какой конкретной книги, да, какой конкретный ксенос. Darius, would you mind making just a little example, if it's possible, actually, example of which alien species you mentioned in Libyanologies, you took this alien species from the novel of some Black Library author. Yeah. Okay. Yeah. So there's a race called the Galg. That's Galg. 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 Yeah. So they came from a Gav Thorpe novel. Oh. I think it was one of his Last Chances novels. If you've read the Last Chances novels, a penal unit. So interestingly, Gav asked me to include the Galg because they're described on the internet on various websites incorrectly, and it was annoying for Gav that they were described in an incorrect way. So he gave me a very specific description of the Galg and said, "Could I correct the description of them?" So it was useful in that way. And there were also there's an alien from Guy Haley's Blood Angels novels. I've forgotten the name. It's an alien that they keep on Baal. But that species, I've forgotten the name of the species now. Not Baal scorpions, not them. Sorry? Not those scorpions of Baal. Say again? Not those scorpions. There's an alien race. I've forgotten the name. There's an alien race, and Mephiston
in Guy's novels and in my novels, occasionally talks to this alien creature that lives with 8 heads, with 8 faces, Fortress Monastery on with 8 faces. Yeah, when it was touched by chaos. Yeah. It's called the Octo. It's called the Octo something. I think Octo. No, very long and difficult name. I recall what you're talking about. Yes, but yeah. I also can't remember that, but I remember that he tortured for information. Yeah. So it's yeah. So that and that particular character has been warped by chaos, but he originates from an alien race. So there was some. They're called the Mjordhain Raiders, and they're from Chris Rate 40k novels. Some Chris Rate 40k novels. There were loads. We were able to take these types of alien that have only had a brief mention in novels, and I was able to give them some more detail. So yeah, it's cool. So Grave Raiders. Yeah. they not Graves. Yeah. Grave. Yeah. You were talking about them. No, they're in the book. There's another race called it starts with an M. Mordhain. I'm saying the name wrong as well. I could have done with a copy of the book with me, but yeah. So there's a few races from the novels. I'll just like to mention that there is a friend of ours, the girl. She's a great heresy fan, and she's encyclopedist of heresies. So, and she was very fond of your grave depiction, grave Raiders depiction, because she was actually happy to see the grace in your. Oh, that's cool. Yeah, there are so many races. There are so many alien races mentioned in 40k background that have never had miniatures. Yeah, and if you include the novels as well, there's a huge number out there. So it was really nice to be able to group lots of them together in a book. I still missed loads. There are lots that I didn't include because it didn't seem realistic that one man, Janos Drake, would have heard of every race in the galaxy. But it was fun being able to get lots in there. Окей, thank you very much. Значит, как я уже сказал, я спросил мистера Хинкса относительно Дариуса, да, я знаю, что ты любишь лолку. Итак, я спрашивал Дариуса относительно того, какие именно ксенорасы он включил туда по настоянию авторов из Black Library, или по их просьбе, или просто пообщавшись с ними. Итак, у нас есть как минимум 3 расы. Это первое, это галги. Это раса ксеносуществ, про которых писал Гэв Торп в одной из своих книг про 13-й штрафной легион. Вот. И что характерно, мистер Торп сам попросил Дариуса, чтобы он про них написал в либерксенологии, потому что Торп читал много про галгов в интернете, про тех, которых он писал. Его очень сильно бесило, что их описывают не так, как он про них задумывал. Вот. И он попросил, чтобы Дариус Хинкс в какой-то веке написал, какие они есть. Вот. Эльдар писал очередной. Да, это первое. Второе, что какие-то ксеносы, восьмиликие ксеносы с Баала, которые упоминались в романе Гая Хейли, тоже касаемо кровавых ангелов, вот, тоже он их расписал, там и упомянул. И третье, это, вот мы как раз сейчас не вспомнили, какие-то на М начинаются, да, рейдеры, которые были в книгах по Ейсе, в книге Кейса Райта, в какой-то из книг Кейса Райта. Я думаю, мы Лиду спросим, она нам скажет. Вот. Так что, да, как минимум 3 мы точно знаем, что 3 автора, Гэв Торп, Гай Хейли, Кейс Райт, они действительно ответили Дариусу Хинксу, и он на основании каких-то заметок, на основании у кого-то даже просьб включил ксенорасы в либерксенологию. Более того, ему очень понравилось писать про ксенорасы, потому что в мире Warhammer их столько рас, столько ксеносов, у которых никогда не было и, скорее всего, не будет миниатюрок. Вот, ему очень интересно было их описать. К тому же, он сказал, что он бы включил, конечно, там есть некоторая доля фантастики в этом, потому что, очень сложно представить, что один Янус Дрейк, он встретился со всеми этими ксеносами, вот, и смог составить про них какой-то отчет, но, да, но все равно это было забавно, интересно. А вот этих, которые, помнишь, грибы с автоматами есть арт, их нет ведь в книгологии? Нет, в каком?
А не знает ли этот мистер Хинкс, вот Дариус про, ну, что за раса? Darius, actually, Vlad has a question for you. Well, this question was inspired by some brand new artworks in Warhammer 40k. It was such a grim dark artwork, and there were some walking mushrooms with machine guns. Там много раз разных. Yeah, it was like a panoply, and some windows with different xenospecies, and there were some walking mushrooms with guns. So, do you know something about that, or it was just artist's his Вот fantasy? про остальных расскажет. So I don't know anything about the walking mushrooms, but I know that the artists at Games Workshop are given quite free rein. And this goes back to Rogue Trader. The artists are allowed to make up alien species, and some of them never go anywhere. Lots of them never go anywhere. But every now and then, the miniatures designers will be excited about some of the artwork, and so some of the miniatures do spring out of the paintings and drawings that the artists, the illustrators. So the guys that do the paintings are in the same building as the guys that sculpt the miniatures. And if they go for a tea break, they chat with each other. So there's lots of toing and froing between the two. So it could be that we get an army of mushroom men. Ну, в общем, он на самом деле ничего не знает об этом, ну, плюс он знает, ну, про ходячие ГВ, вот, но он знает, что у художников в ГВ очень большая свобода фантазии, свобода воображения, и они могут черпать вдохновение и откуда угодно, в том числе из старых редакций, и даже из Rogue Trader, самый первый. Для них это, по сути, ну, опять же, работа со своей фантазией, и очень многие миниатюры, очень многие расы берут вдохновение как раз от работ таких вот художников. Вот, так что, ну, все может быть в будущем. Вот, вопрос, что они там вдохновение, из этого далеко не все попадает. Да, другое дело, что, ну, все равно не факт, что куда-то концепты, там... концепты у них там, когда они делают концепты, по сути, никаких ограничений нет. Просто интересно очень. Ну да. Внутренняя кухня всегда интересно. We have come to our last question, and then we'll make it conclusion. So, thank you for your patience. Влад. Как вы относитесь к Некромунде, если у вас любимая банда? Известно ли вам, что если у жителей Улья радио или подобие телевидения? Подозреваю, что имеется в виду, знают ли они о том, что... Да, знает ли он, да, если там... Да. Знают ли они, что происходит об основных событиях? Да, потому что не описывается. So, Darius, our last question. What do you think about Necromunda setting? And do you have your favorite gang? And if you know some inside information about life on Necromunda, do people of the Hive have such simple technologies like radio or something about TV or Holoweed, so they can know something about outer world? About outer space, actually, about the main events of Warhammer. Oh, outer space. Yeah, what's going on? So I guess. Yes. So my favorite gang would be the religious zealot. Are they House Cawdor? The religious zealots. Religious, yes. But in terms of so I think and redeemers and things like that. But I think. If you're asking what people know about the outside galaxy, it would depend which part of the hive. So if they were up hive, if they were nobles... No, we would speak about common people. Under hive. I always imagine most people in 40k don't know anything beyond them. I think of them more like people if you imagine a medieval village, people know their cousins and their family and who lives... half a mile away. I think at 40k, most people know they work in a factory making corpse starch or something like that. They probably know the people that work near them and that they sleep next to. I think most people in 40k don't know anything, do they? Thank you. Yeah. Переводи. По поводу Некромунда. Так, я просто ищу сейчас инфу. Ну, он сказал, что Леон банда — это Кавдор и эти регенцианские. Вот, я их искал. Каудор, да, который... Да, Кавдор, религиозные фанатики. Мальчики-мусорщики. А что касается там представления о том, являются ли там люди
знающими, что вокруг происходит, есть у них там технологии, но, опять же, логично, если это там высшие части общества, там, верхняя часть улья, то да, конечно, они имеют представление, имеют доступ ко всем благам, ну, а большинство людей, которые живут там в нижних ульях, больше идет восприятие как некое такое средневековое общество с очень низким... Ну, в рамках одной планеты. Да, даже не в рамках одной планеты, они там, он говорит, они живут там, как, то есть, как реально средневековые деревни иногда, то есть знают только своих соседей, своих родственников, с кем спят, и как бы все. Китайская деревня. Да. В общем, не надо не рождайтесь на Некромунде. Да. И в Империю. Ну, смотря в Warhammer вообще не в Warhammer, да. Не рождайтесь в Warhammer. Окей. Ну что, мы закончили, получается? Я думаю, что да. So, Darius, at last we will make a little conclusion for our Russian watchers, and then Stop torturing you. Stop torturing you and give you a word. Владислав, пожалуйста. Ну вот, у нас закончилось интервью, мы узнали много интересного. Пусть и Дариус не так глубоко посвящен в некоторые события, ну, в некоторые планы. Спектр работы. Да, бывает, спектр, да, то есть это, по сути, фриланс-писатель, то есть, в котором дают задания, он делает. Так что... Ну, это классно. Да. Интересно. Вы это понимаете, когда в следующий раз будете задать вопрос, что они все авторы прям так глубоко... Да и никто, кто расскажет, да, по сути, без релиза официально. Вот. И теперь я предлагаю Дариусу сказать напутственное слово и передать то, что он хотел для российских фанатов. So, Darius, it was a great honor to have you here. It was a great honor to speak with you and have your answers and giving your questions, actually, to have a conversation. It was a great fun. So, and as a tradition on our channel, we give our last word to our guests. So, if you have any farewell words for your Russian fans, which actually exist, you're welcome. Well, thank you so much for having me. I really enjoyed chatting to you all. And hopefully someday I'll make it over to Russia and I can meet some of you in person. If you... Mr. Geoff Thorpe also wanted to visit, and we say to you the same thing we said to him. If you will have plans to visit Russia, you just can contact us and we can meet in real life, or maybe visiting some tabletop club or through some dice. We'll meet each other and we'll speak in reality. It would be a great fun and great honor. So thank you very much. That would be great. It was great to meet you all. Thank you for having me. Thank you. Farewell. Farewell. Thank you. And take care. Take care. Take care, Darius. Bye. Bye. Ну вот, так, у меня единственное было ощущение, что я разговариваю с Марком Хэмиллом. Да, блин, точно. Я точно тоже был. Я все ожидал, короче, когда он будет рассказывать про Гиллимана, он такой, это не мой раба от Гиллимана. It's not my Luke Skywalker. Да, блин, реально похож. И обросшим. Но он моложе, типа, как. Ну да, но, блин, все равно похож. Ну да. Но, по сути, по сравнению с тем, когда... Кто там был на испанца этого похож, короче. Вернер. Да, Вернер. Но затем, что было с Вернером... Блин, я тут Вернера не упомянул, когда оглашал список в одной группе, и он лайкнул этот пост, мне аж стыдно стало. Это картинка с камнями такими, знаешь? Shame. Мама! Shame on you. Gun against his head. Put the trigger, now he's dead. Shame on you. Ты отредактировал-то хоть? Ты отредактировал? Да. Отлично, слава богу. Ура. Там ну что? Армил чуть не пошутил, я чуть шутку не отправил. Помнишь? What's your story, Mark? Так, ну что, давай по впечатлениям, Влад. Ну, было интересно. Мне понравилось, что человек, он очень быстро говорит, как, ну, так реально он достаточно быстро отвечал, но при этом много отвечал. То есть он одновременно и много информации давал, и быстро отвечал. То есть, у нас очень много вопросов за короткое время получилось задать. Допустим, за 2 часа. Все задали. Даже меньше. Мы дополнительно еще Да, мы еще дополнительно задавали, да. Не все, конечно, но дополнительно.
Мне кажется, мы его подавляли немного, типа, он британец истинный, типа, когда он начал что-то говорить, типа, мы такие что-то хотели уточнить, он паузу брал секунд по 5, короче, чтобы... Да, то есть вежливость прям такая природная. Не то, что мы быдло рашкинцы. Да, Гео, у тебя что? Не, ну я рад. Я, во-первых, всегда люблю общаться с авторами, которые не зажаты, которые готовы делиться инфой, которые много рассказывают, так что Хинкс классный был. Плюс он писал те вещи, которые, может быть, какие-то нишевые, но зато мало освещенные вахе. Это всегда интересно. То есть, там, условно, мне очень нравится там говорить про ересь или там про какие-то знаковые романы, но про них и так все говорят, а вот про Чернокаменку поговорить, там про какие-то рассказики мелкие, про Темный клубок тоже. Про либерксинологию там какую-нибудь. Кстати, вы не перевели, что он сказал напоследок. Да, он сказал, что... он сказал, что он очень рад, что вообще его сюда позвали, и ему очень понравилось, и он вообще планирует, когда все это вакханалия кончится с локдауном, приехать в Россию. Да. Да, и мы сказали, что, давайте. Еще будет круто, если они с Торпом одновременно приедут. Да, завалится там. Да, можно будет в Надо... там стоять. Я раскатаю... Ваня звякнуть, чтобы они там еще организовали все это. Если они в Питер поедут, если Москву. Если Питер, да, если Москву. Я принесу армию Ультры, и Торп принесет армию Инарии, и мы с этим, с Хинксом, короче, раскатаем этих ксеносов просто там. И книжек по Инарии больше не будет, я напоминаю, на всякий случай. Да. Где-то горит один Эльдар. Да, где-то в Питере, один в Питере горит, там он там целый там спич, по-моему, Ваня там матерный сделал про ересь и тупых примархов, которые мешают, как в Санта-Барбара мешает развиваться реально крутым вещам про Инари. Да. А второй Ильдар горел в комментах. Точнее, насколько как мы знаем, что если Ильдар горит, значит император... Значит, мы все делаем правильно. Если ксеносы горят, все отлично, да. Все так и должно быть. Императора добавят. Ну, давай, скажешь, да, что для тебя это была классная практика, и ты очень рад, что ты... Естественно, а что, не так, что ли? Не, просто я думаю, что не все еще услышали это. Да. Так я всегда это говорю, да, это было очень здорово, мне очень понравилось, это была действительно классная практика. Я, собственно, это была первая причина, по которой я этим стал заниматься, это было интересно, вот, познавательно. Да, и всегда познавательно немножко уйти в сторону различий между русским и английским языком, послушать акценты. Ксенос. Да, послушать. Это как это, типа, Republic Credits, когда там, типа, республиканские кредиты. Да, в общем, да, то есть, да, по поводу, с точки зрения именно лингвиста, да, это было очень познавательно, как всегда, очень интересно. Вот, с точки зрения фаната Warhammer, это определенно тоже было очень интересно. Я читал, мне была интересна «Чернокаменная крепость», мне было интересны и переводы книжек, рассказов про Гиллиманы, вот, и в целом все. И про Мефистона классно. Да, про Мефистона, да, но про Мефистона там, да, то есть они разные. То есть мы сейчас все понимаем, почему Мефистон вот так вот выглядит, как он выглядит, потому что Дариус Хинкс пишет, старается не оглядываться на правила и на ограничения. Причем на столке он как библиарий именно, он такой посос. Он обычно как библиарий. Сильный был вроде. Нет, он и сейчас, да, он и сейчас сильный, просто он силен не в том, что должен быть силен библиарий. То есть обычно библиарий — это кто? Это чувак, которого ты держишь как можно дальше от фронтлайна, чтобы он там кастил, он защищал, в ближний бой его не пускаешь. И вот есть условно, у вас условно есть у нас есть три очень крутых там псайкера, которые там позиционируются как самые сильные. Это Варен Тигурий, это Ариман. Ариман, да. Так вот, если Варен, Тигурий и Ариман сильные именно потому, что они сильные псайкеры, они хорошо колдуют, Тигурий хорошо динает, то есть Тигурий колдует лучше всех, Ариман колдует чуть хуже и динает чуть хуже, зато Ариман знает больше всего психосил. А Мефистон, он и колдует хуже, чем эти оба, из психосил знает меньше, зато его можно просто вот так вперед отправлять, тебе никакой он силен, то есть он силен не в том, что библиарий должен быть силен, он ебучку хорошо вскрывает. Библиарий должен делать не это, но типа блады такие блады. Мем есть, это как там, короче, этот, типа, задрот и качок, короче, он такой, типа,
Магический щит физурон, короче, бьет в морду. Типа такого же. Ну да, это волшебник накачался. Волшебник, мне кажется, накачал не это, уже не важно. Волшебство по-мефистонски, короче, такое. Да. Ну так что у нас, какие можно сделать выводы? Что у нас по Мефистону будущее какое-нибудь? Да, Ну- блин, я все равно считаю, чтобы там Хинкс не говорил, потому что ничего, ну, как бы, что многое может произойти. Блин, камон. Его сделали Пеймайсом. Его сделали примарисом. Блады — Да. это First Founding Chapter, который имеет свой кодекс, ну, раньше имел долгое время. Фракция Империума популярность. Ну, Да, по одна из- Да. в лоре, да. У них вообще типа отдельно она- они, да, отдельно в лоре, по сути. Ну, как бы, да, как ТА, как... Нет, я в плане того, что у нас есть Гиллиман на одной стороне, а Темный Ангел играл на другой стороне, там Данте типа командир, то есть... Ну да, его Гиллиман с же... тиранидами еще начал. связали. Но Да. тиранитов они уже разбили. Они разбили флот Левиафан ценой гигантских потерь. Вот. Ценой Ну и демонов. Демоны разбили. Но и Данте, как бы, он теперь наместник, условно, Империум Нигилус. Нигилус, да. Да, и... Данте, можно я наконец умру? Нет, Там работай. Нет. Да, go play, son! Да. И там, короче, вот эта мысль, типа, что за ебаная страна, даже сдохнуть нормально не дают. как бы. Да. Так что не, это, конечно, вряд ли, что... Я понимаю, что... Пенсионный фонд Империума. Да, Все да. уставились за Мне работу. кажется, да, блин, пенсионный фонд Империума, он, блин, в сервиторах и в дедноутах как бы очень хорошо себя проявляет. На самом деле меня норм. пугает такая... Ну, у нас получается Фабий и все, ну так как автор ушел, да? Он по сути, расписал Фабия, как он прошел этот путь до того, каким он стал в психическом пробуждении. Он стал богом, по сути. Вот, маленьким. Не то, что богом, Вот. да. Ну, ну, по крайней мере, таким небольшим мини-божеством. Да, Ну, знаешь, Мефистона тоже можно подтянуть под Ну, божество теперь, учитывая, есть, что он аватар. творит. История Фабия, я поскольку ее всю прочитал, то есть она для меня как бы, она начинается там, если не ошибаюсь, М35 или где-то там, то есть и она, по сути, заканчивается примерно там же, вот, и дальше он, и эпилог последней книги, он как раз вот психическое пробуждение, примерно, вот, поэтому там как бы история все, то есть там дальше уже только после психического пробуждения. Ну, вот. все. Ну, и чё, о чем ты вообще Фабио сейчас вспомнил, Владос? Нет, я про то, что у нас есть серии книг персонажей, то есть у нас сейчас вот Инарий загнулись, Чернокаменка загнулась. Нет, Инарий именно загнулись, погоди, Чернокаменку и Фабия и Мефистона доводят до логического финала, вот Ну Инарий да. именно загнулись. Это Да. разные вещи. Ничего плохого в том, что их закрыли пока что, их довели, то есть они просто получили, просто история вот на данный момент завершена, это не значит, что что-то... Да. То есть его потом можно будет всегда дополнить, открыть какой-то новый чаптер. Не Космодесанта чаптер, а новую главу, я имею в виду, Главу, истории. да. Вот, Вот. потом- А сценарий ты этого уже сейчас пока не сделаешь, просто потому что... То есть, Не, про знаю, то, что сейчас остановлена работа над по данным сериям, ну, то есть её Зато- создали. Да. Сейчас ультрамарины и вот это все, оно двигает, ну, процесс. ГВС делают ставку вот на... самом деле- Так это не про на самом ультрамаринов деле, было, нет, это на было с- к тому, что у нас Кархарадоны еще, ну, закончились, ну, пока Макнивен не вернет, ну, или там передали другому автору. Да. Да. Нет, То, на что самом у нас- деле, типа, это подход, если кеки сайт в сторону, да, убрать мои, то вот этот подход о том, что, типа, вот краткосрочно, о чем мы с Торпом говорили, краткосрочно вот это Да. вот ориентирование Прибыль на здесь прибыль. сейчас. Да, понятно, что сейчас вот ультрамарины двигают, типа, но вы же даже не пытаетесь сделать, блин, то есть что-то такого, выпустить там одновременно там сделать кодекс, одновременно с этим выпустить какую-нибудь интересную какую-нибудь штучку, выпустить миньку, выпустить кодекс, сценарий тех же, да, и в рамках этого, создав хайп, сделать там, например, новую третью книжку по Инари. Ну, они хотят максимизировать прибыль, поэтому вот. Ну, потом, а дальше хоть трава не расти. Вот. И что, кстати, об этом мы можем еще о Сейком Пейсли поговорить. Я уверен, ему Да. есть что нам об этом рассказать. А я еще Вот. хочу все-таки узнать, почему же он все-таки Рабаут Гиллиман, потому что когда... То есть у меня есть два вопроса вот, по двум именам примарха. У меня есть... Вот, это Лев Эль Джонсон и Рабаут Гиллиман. Вот какого хрена? И Хорвус Хорокс. Блин, Лев Эль Джонсон... Почему в Вархаммере... Да, почему в Вархаммере вообще, в принципе, когда там есть всякие Пертурабы, там Магнусы, Хорус, какие такие... То есть Хорус тебя не смущает? Это Сферус Манус Хоркс — это просто отсутствие фантазии. А вот Леон Эль Джонсон, ну как бы это как Ванька Ерохин, как бы какое-то имя, то есть Джонсон, Дитя леса, я понимаю, что это на креманском. О чем они думали, когда они придумывали вот это вот имя? Или когда они...
Этот разве не поэт же, этот Лионель Джонсон, который стихотворение «Темный ангел» написал. Да, ну типа, нет, я знаю, откуда взялся и Гиллиман тоже, Но. но проблема в том, почему, как они... Why? Нет, там этот был, Или там кто, был художник художник там был. Художника Гиллимана. Вот, но просто, как вы могли еще впихнуть это вот в рамках таких, то есть даже Феррус Манус, который железнорух, или, прости Железная господи, рука. или, прости господи, Корвус Коракс, который ворон обыкновенный, но типа даже они там, на латинский манер выглядят как-то уместно в Вахе, а вот Гиллиман и, В общем, блин, Джонсон. с Эйком Пейсли будет очень интересно поговорить, потому что это, ребят, это не просто типа создатель, это буквально Это создатель создатель. Вархаммера, да, поэтому прям вот буквально. Вот, Спросите его про Blizzard, например. Да, типа, спросите его можно обо всем спросить. Ну, Чемберс Да. там ответил про Blizzard. Что он сказал про Blizzard? То, что все знают, они там игру заказали, и в итоге Мне наработки интересно пошли просто на- понять. Мне нужно понять, интересно, если они расскажут, в чем причина-то была конфликта такого. Потому что, Да, то есть это будет автор строк про «В мрачной тьме далекого будущего есть только война». То есть у нас будет это Не автор, забыл, по сути, да. легендарных всех этих вот. Но не забываем также, что это тот автор, который придумал, что в Оке ужаса тусуются панки, космодесантники ездят их арестовывать там. Да. Да, не забываем, это тот самый человек, который придумал, что терминаторы, в смысле, которые войска, которые элита космодесанта за деньги охотятся на генокрадов, потом голову приносят, меняют их на бабки. Ну, то есть Там просто Why are you... Зачем вы это придумали? Что у вас в голове было? Что у вас в венах было? Та Да ладно, самая Судью Ваха. Дред, глянь, то же самое. по Нет, сути. та самая Ваха, когда там чувак, у которого... Я всегда думал, что это, кстати, Гиллиман, но это не он, на самом деле. Возможно, это император, у которого на плече написано «Махно», и типа это всегда так смешно было. Каждый раз, когда я пикт вижу, мне прям... Батька! Мне прям сразу, я чувствую... Тепло, так сказать. Анархо-империум какой-то такой. Да, то есть, блин, это буквально, то есть, хочется спросить, что у вас было как бы на тесте на наркотики, когда вы это писали? Да, То и есть, как это да, все то это есть, развивалось там. Да. Особенно интересно вот про тот, когда они впервые там ввели, по-моему, это была вторая редакция, когда они ввели идею вообще, в принципе, примархов, как уже сверхлюдей, а не как каких-то командующих. А может и третья. Вот это я плохо помню переход, но... Давай спросим на интервью, Вот, сейчас да. закончим, потому что у нас было Да, интервью просто другого автора. Сейчас У нас сейчас еще одна? Нет. нет, это просто просто мы уже делаем интим. заход на будущее, так сказать. Да. Влад, давай, что у нас там по планам? У нас Брукс через пару Когда? дней. Послезавтра. Послезавтра, да. Ох, Брукса, сейчас мы будем ему про жарку. Но мне еще надо написать ему будет, потому что, вы знаете, Отлично. почему будет у нас вообще интервью. По поводу книжечек? Да. Да ладно, что такое? Ну, мало ли. Отсканировали, блин. Что ты Вот, начал? ну все. Что, нормально же общались? Да. Давайте будем заканчивать. Да. Да, Всё. все было Поэтому здорово. дел дофига. Да. Давайте. Ну, кстати, пока-пока.